என் பேர் ராஜசேகர். நான் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே வண்டி ஓட்டுறது, ஊர் சுற்றுறது, வேறு வேறு இடங்கள் பார்க்கறதுல ஒரு பெரிய அலாதி பிரியம். இந்தியாவிலேருந்து லண்டன் வரைக்கும் 18 நாடுகள் 50 நாட்கள் வண்டி ஓட்டி இங்கேருந்து போகிற மாதிரி ஒரு கண்டக்டர் டூர் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டு அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி. மணிப்பூர்லேருந்து, அதாவது நம்ம இம்பால்லேருந்து லண்டன் வரைக்கும் வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகணும், கார் ஓட்டிகிட்டு. நான் என்னுடைய மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி 500 சோலோவாக ஓட்டினேன். அஃப்கோர்ஸ் பாக்கி வண்டிகள்லாம் 2 பேர் 3 பேர் இருந்தாங்க. இன்னொரு வண்டியை மட்டும் நான் தனியாகவே த்ரூ அவுட் தி ஜேர்னி 17,000 கிலோமீட்டர் டெய்லி தனியாக அவங்களோட இந்த கான்வாய் மாதிரி வண்டி ஓட்டிகிட்டு போனோம். தினம் ஒரு 200 கிலோமீட்டர்லேருந்து 250 கிலோமீட்டர் அது மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த ட்ராவலில் ரொம்ப வித்தியாசம் என்னென்னா, நம்ம இந்தியாவில் ஓட்டுறது நம்ம கீப் லெஃப்ட் ஓட்டுறோம், நம்ம ரைட் சைடில் உட்காந்துட்டு கீப் லெஃப்ட் வண்டியில் ஓட்டுறோம். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ராவல் வாஸ் ஆன் கீப் ரைட், அதாவது வெஸ்டர்ன் அமெரிக்கன் சைடு, இது மாதிரி யூரோப் எல்லாமே. இங்கேருந்து பிளெயினில் ஏறுவோம், அந்த நாட்டுக்கு போவோம், போய் சுற்றி பார்ப்போம், வந்துடுறோம். பட் இது ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு வேறு வேறு நாடு வழியால் போகும்போது இட் வாஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஹோல் லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி. ரெண்டாயிரத்தி 2017 கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒரு 4 லேடிஸ் இந்தியன் காரில் தனியாக அவங்க இங்கேருந்து சோலோவாக ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போனாங்க. 4 லேடிஸ் மட்டும் ஒரே காரில். அதுவும் இந்த கம்பெனி தான் அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணி, அவங்க தான் எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த காலத்தில் 1940-50களிலேயே லண்டன் டு கல்கட்டா டு லண்டன் அப்படின்னு ஒரு பஸ் ட்ரிப்பே இருந்திருக்குது. இது மாதிரி ட்ராவல் போகும்போது தான் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டோம். தற்செயலாக என்னோட நண்பர் அங்கேன்னு சொன்னாங்க, இது மாதிரி என்னோட தாய் மாமா இதே மாதிரி 1970களிலேயே லேம்பரட்டா ஸ்கூட்டரில் அவங்க 3 பேர் இதே மாதிரி இந்தியாவிலேருந்து லண்டன் வரைக்கும் போயிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு நியூஸ் ஷேர் பண்ணேன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. இப்போ இந்த காலத்தில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரு எல்லாமே கம்யூனிகேஷன் இருக்கிற டைமில் போகிறது எப்படி, அந்த காலத்தில் 1970களில் போனதுன்னு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. அதுவும் ஸ்கூட்டரில் போயிருக்காங்கங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஸோ அங்கே லண்டன் ட்ரிப்பு முடிச்சுட்டு சென்னையில் போய் வண்டி எடுக்க போனப்போ தான் அவர் லக்ஷ்மணன்கிறவர், அவரும் 4 எல்லாமே ஸ்டேட் பேங்க் எம்ப்ளாயீஸ், மொத்தம் 4 பேர் 3 லேம்பரட்டா ஸ்கூட்டரில் போயிருந்துருக்காங்க. அப்புறம் ஐ வெண்ட் அண்ட் மெட் ஹிம். He really shared his experiences with me and it was very happy to see a person. 70களில் போன ஒருத்தர் 2018 போன ஒருத்தர், நாங்கள் 2 பேர் பேசுறது ரொம்ப நல்ல வெரி நைஸ் மெமரி ஃபார் மீ. ஐ எம் பத்ம பிரணேஷ். நான் கோயம்புத்தூர் ரிசைட் பண்ணுறேனுங்க. என்னோடது மெயின் விண்டேஜ் கலெக்ஷன் ஆஃப் பைக்ஸ் அண்ட் ஸ்கூட்டர்ஸுங்க. அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக இந்த மொஃபட்ஸும் கலெக்ட் பண்ணுறேன். ஐ ஆல்வேஸ் லிவ் ஃபார் மை பைக்ஸ் அண்ட் கார்ஸுங்க. எனக்கு என்னோடய பிளட்டில் அது ஒன்றுன்னு வைங்களேன். ஸோ ஐ லவ் மை பைக்ஸ் அண்ட் கார்ஸ் மோர் தென் எனி திங்க. லைக் எஸ்டின்னா ஒரு தனித்துவம், புல்லட்னா ஒன்று, மொஃபட்னா ஒன்று, ஸ்கூட்டர்ஸ்னால் ஒன்று. இதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்கூட்டர்ஸ் சிலது வச்சுருக்கேன். லைக் 60s 70s 80s பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்பா, லேம்பரட்டா, விஜய் சூப்பர். எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்பா நான் சின்னதாக இருக்கும்போது லேம்பரட்டா வச்சுருந்தாருங்க. அதை விட எனக்கு விஜய் சூப்பர் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா லேம்பரட்டா இஸ் லைக் அண்ட் ஓனிங் அண்ட் அம்பாசிடருங்க. விஜய் சூப்பர் ஒரு ஃபியட் கார் வச்சுருக்கிற மாதிரி. அந்த காலத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சூப்பர் ரேசிங்க்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ் பண்ண ஒரு வண்டிங்க. அதில் சேம்பர் போட்டு ஓட்டினீங்கன்னா இந்த காலத்து ஆர்எக்ஸுங்க. 80s லேட் 80ஸில் கூட விஜய் சூப்பர் வாஸ் காம்படேட்டிங் வித் RX 100ங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அது ஒரு பவர்ஃபுல் வண்டி. நான் ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், லைக் லேட் 70ஸ்ல லேம்பரட்டாவில் ஒரு யூரோப் ட்ரிப்பும் 80ஸ்ல விஜய் சூப்பரில் போயிருக்காங்கண்ணே. அப்போல்லாம் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் வாண்டரிங் அது எப்படி பண்ணியிருப்பாங்கண்ணே. அப்புறம் நான் இதெல்லாம் ஓன் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது, இதில் தாராளமாக போகலாங்க. இப்போ நினச்சா கூட போகலாம், ஏன்னா இதெல்லாம் அந்தளவுக்கு ரிஜிடான வண்டிங்க. என் விஜய் சூப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1982ங்க. ஸோ இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் பர்ஃபெக்ட்லி ரன்னிங் கண்டிஷன்ஸுங்க. 60s to 80s வந்த வண்டி அளவுக்குலாம் இன்றைக்கி அந்த வண்டியை சொல்லக்கூட முடியாதுங்க. ஏன்னா இதோட குவாலிட்டி ஃப்ரேம் அதில் வராதுங்க. இந்த விஜய் சூப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ளஸ் இருக்குங்க, ஹை ஸ்பீட் என்ஜினுங்க. அது ஓட்டும் போது அந்த ஹை ஸ்பீட் என்ஜினாட்டவே தெரியாது, ரொம்ப அப்படியே சாஃப்டாக ஒரு பழம் மாதிரி ஓடும் அந்த என்ஜினை. இந்த வண்டியெல்லாம் அடிச்சுக்கு இன்னொரு வண்டி இல்லைங்க. I am Pushyamitran at 74 now. I'm now resident of Coimbatore city now for the last 2 decades. Actually, I was born in Arani, the present Tirunelveli Sambura district.
Previously it was called Nafraga district. I had my earlier school education there. Subsequently I moved on to Chennai for higher education. I had my graduation course at the Presidency College, Chennai. During that time only I had this seed of traveling ambition was sown inside me without even my own knowledge. So evening time I used to see a lot of foreign travelers walking through Marina Beach, and I happened to have a discussion with a few of them. And I was wondering at that time, what made them to come so far here in this country? What is kept them for them? So they told us about them. So that was forgotten. After the graduation, I got into bank job, State Bank of Saurashtra. Availing the bank's LLC, I traveled all over India, from Kashmir to Kanyakumari, here Attari border to eastern states, to Kolkata and Darjeeling. Limited to a certain language, certain culture, certain food habits. Suddenly we are open to the public and meeting so many people with different nature and colors. Sort of kindled a sort of interest inside me. We bought a scooter, me and my friend. Then we wanted to have a long trip. So we planned a Goa trip. Stayed there 2-3 days, and then we were returning. While returning, we went to Soundbelgala, Hampi, Belur, Halebeda, all these things. After coming to Bangalore, we rested for a night. The next day, we proceeded to Chennai. At that time, some of my friends in State Bank of India, it was main branch, one Mr. Venugopal, Mr. Chandrasekhar, Mr. Haribabu, all of the staff of State Bank of India, Madras main branch. They embarked in a travel in the Lambretta scooter to UK. They proceeded actually by road. They went up to Bombay. From there they boarded a ship and got down at Eden. From there they proceeded the journey. They had to cross 2 countries full of deserts without any shade, without any water, any drink and all. They had a lot of problems on the way. Finally they enjoyed all the UK trip and came back. We had a long discussion with them in the evenings when we met them regularly. So these things have slowly developed a sort of a desire inside me. So one day myself and one of my friends, Mr. Govindarajan, who was a car salesman at Sundaram Motors, Chennai. We both were working together, and he was a Mridangam player. And we used to visit all the Carnatic music concerts in the city regularly. So while one day we have been sitting and talking, why can't we also plan such a trip? Then we have decided as a challenge we are taking this. We both will go in a single scooter. Decided. Then we got into the work. We don't have any material, any information, all these things. In those days, it was very difficult to get it also. Then one of our friends guided us to go and contact Automobile Association of India. We went there. We took a book from their library and came and studied fully. That book gave us a lot of information about all the different countries, road maps. But those maps were all in mileage, distance and all. So we converted into kilometers, we roughly calculated the fuel cost, this and that, finally what will be our requirement, financial requirement, how to manage that. Then we started writing to all the embassies abroad. We made a short map where to go, where to see, what to see, where to visit. Then accordingly, we wrote all the embassies in those countries, requesting for the help, for the road maps and the literature about their country. They all obliged without any delay. We received a lot of materials, all colorful and glossy paper, everything. This was very beautiful sea. Then some of the automobile companies in Chennai, they gave us a little financial help. And with this, we thought this is sufficient. We'll see. One fine morning, with the best wishes and farewell by the friends, we started for Bangalore. So far, so good. When we reached Bangalore, the rear wheel rim got broke. Luckily, it happened in the city. Immediately, we went to the JC road, got one duplicate one and fitted. Next day, we proceeded further and reached Bombay. Then we started approaching one by one all the councils.
taking visas. Ultimately, we could not get the visas. Originally, our plan was to go entirely by road, Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, everything. But because at that time, the Iran-Iraq war was in full swing, and the Middle East countries were hesitant to give us visas. We are going in an unsafe vehicle, they said. Then what is the alternative we thought? Then we decided, having come all the way, we should not go back. Finally, Singapore Airlines came to our rescue. They packed it, took it to Singapore. From there, and non-stop, they came to Rome. So we left Bombay and reached Rome. When we reached a cargo terminal, the vehicle was ready. Immediately, we took delivery. The very next day, we started. We have not seen anything at that time in Rome because we want to keep it in the last. So we went to Pisa. From there, we sent to Pisa Tower, everything there. And then we entered France. And we wanted to go to Spain also. At that time only the World Cup 1982 was going on full swing in Spain. So people have advised me not to go there because getting rooms, other things will be very difficult. Better you change your plan, they say. So from France from Paris we went to Monte Carlo. From Monte Carlo we went to Calais. From there we boarded the vehicle in a ship, crossed the English Channel and reached UK. We didn't get the UK visa at that time, England visa, because some of our friends told us, being a Commonwealth country, once you reach the airport there or harbour, they will issue temporary visas, there will not be any problem. But it was not to be so. Customs authorities took us and started interrogating us, checking all our bags, everything. Finally I told them, we have told everything, this is the question, see the visas. As adventure trip we started. If you want all us, then otherwise tell us the next boat we will return to France. From there we will proceed to Europe further. Then finally they agreed and gave how much time you want. 1 month. And maximum will be here for a week, that's all. So I said immediately without any hesitation. Okay, we took the interrogation, other things took almost more than 3 hours. We got very hungry. Then we asked him, why don't you give us some food? 3 hours continuously you are interrogating us. Then they took her to the staff restaurant. You have whatever you want, they said. We had a light meal, then came back. Next day from there, we proceeded to London town. We stayed there with one of our friends, Mr. Venugopal's brother's house. Two, 3 days we have seen everything, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, all this thing, Madame Tussauds Museum, everything. We wanted to go inside also because time was a great restraint. Some of the visas we have taken already were started, will be nearing for expiry. So we don't want to go very deep inside England. So having seen London, we immediately took a boat and reached Belgium coast. From we have seen Belgium and then we went to Holland. From there we went to Germany. From Germany we came to Switzerland. Then we came to the east coast of Italy and seen Venice. Then finally we reached Rome.
So when we entered Paris town, we were perplexed. All our hands started shivering to drive in the scooter because we are in the middle of the road. Right side 4 lanes, left side 4 lanes, in middle we are going. Vehicles are all flying about 60, 80. We are slowly putting the indicator, we came to the right side. And reached safely Paris. We stayed youth hostel there in Paris. The entire road, the architecture, the buildings, people's free mingling, everything. It's really, at that time, it was an amazing experience for us. Food was little problem everywhere, and language also. In France, they speak only French. They don't even speak English. So we went into the department store. We asked for some rice. She could not understand what we are asking. Then she took us to the kitchen. You select whatever you want. Then we took out the rice. Oh, riz. In French, they call rice as a riz. Like that, we asked for some beans, green beans soup, which she prepared and gave us within half an hour. We had a good meal on that day. We were thriving about the milkshakes, fruit juices, and French fries. That was more than sufficient. The almond chocolate was available plenty and cheap also. We stored in our vehicle, go on eating it on the way. That almond was giving good energy for us. So while standing in Germany, one policeman came. He was very curious about the vehicle, and he came round and round and round and saw where you are coming and everything is encouraged. We told him about. He was very happy. He wished us all the best and went away. After finishing all these trips, when he came to Rome, the vehicle was coming from Rome to Singapore, Singapore to Bombay. So we stayed, it will take 3 days, they said. So 3 days we stayed at Rome and seen all the sightseeing, everything. The last day before our departure, the day it was, Italy won the World Cup in Spain. The Italian president took a separate chartered flight and went to Spain to receive the players. So we could not believe the jubilation in the entire town. The entire time at the midnight was at full gay and jubilation. And in fact, we watched the match in a 70 screen. It was an unforgettable experience for us at that time. Then we came to Bombay. Next day we started to Bangalore. Bangalore next we stayed. The next day we reached Chennai. ஞான நதி தந்த பௌத்த சொரூபன் ஞான நதி தந்த பௌத்த சொரூபன் பௌத்த உரு ஒன்றை குளிருக்கு எரித்த ஜென் குருவின் பாரம்பரிய ஆத்ம சிஷ்யன் புகைகிற புகையிலை சுருளின் புகையில் ஓவியத்தில் சிற்பத்தை தேடுகிற கலாரசனைக்காரன். It's a nice trip. Actually, this inspiration we received from our friends, State Bank of India people. They went by Lambretta. Nowadays, I am reading in papers a lot of people going now in different mode of vehicles throughout India. People are very helpful. People are very sympathetic. People are ready to hear us, and they are curious about us. They come and talk to us everywhere. We met people. We are all very happy. The knowledge you arrive from your textbook is simply different. The knowledge you acquire through traveling is something different. Now I can spend my own money and go without any hinge, but time is not there. The strength is not there. What to do? So that's why I am telling the youth, during a youthful time, enjoy this travel. Undoubtedly, it is a trip of a lifetime.